చూడు. Hello, hello, వస్తుంది. hello. లైక్ చేసి వస్తుంది. I'm audible. ఛార్జింగ్ ఉందా? ఉంది సార్. పెట్టాలి అదే చార్జర్ దగ్గర ఇక్కడ పెట్టినా తీయద్దు, అదే రిసీవర్ అది. రిసీవరా? ఇది తీయద్దు, ఎట్లా వస్తుంది Hello. వాల్యూమ్ ఆన్
నేను మ్యూట్లో పెట్టాను. హలో, మ్యూట్లో పెట్టాను. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా. హలో, నేనే మ్యూట్లో పెట్టాను. మ్యూట్లో పెట్టాను. వస్తుందా ఇప్పుడు? సరే, ఇప్పుడు చెప్పండి. క్లాస్ రూమ్స్ లో కెమెరా సరిగా విజిబుల్ లేదు, ఇది స్ట్రైట్ గా లేదు. ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా సార్. అదే, అందుకే అందుకోసం టెంపరీగా పెట్టాను నేను. అట్లా వాళ్ళకి టైం పాస్ అవ్వాలి కదా. వస్తుంది. అది ఒకసారి చూసుకోండి లైవ్ లో. ఏం విజిబుల్ అవుతుంది? విజిబుల్ అవుతుంది, ఇది ఏమో పైన కనిపిస్తుంది. మీరే చూడండి, యూట్యూబ్ లో చూడండి. ఇట్లా వస్తుంది కొంచెం, అది స్క్రీన్ మాత్రం కనిపిస్తున్నా బాగుంది. అందుకోసం ఇది ఒకటి కావాలా? ఇప్పుడు సార్ నిన్ను మాట్లాడతారా, నిల్చొని మాట్లాడతారా, అందుకోసం ఎట్లా పెట్టుకున్నారా? కావాలంటే కొంచెం ముందు చెప్పండి. సార్ కొంచెం ముందు చెప్పండి. ఇంకా చెప్పండి. బ్యాక్ ఇంకా డౌన్ అయింది. ఆన్ అయిందా? డౌన్ అయిందా? డౌన్ అయింది. హలో, చేస్తున్నాము. చూడండి. సరిపోయిందా? చేద్దాంలే. చెప్పండి. తగ్గిస్తా. ఆడియో చెక్ చేశారా క్లాస్ రూమ్స్ లో? క్లాస్ రూమ్స్ లో వస్తుంది. నేను మ్యూట్లో పెట్టాను. ఓకే, డిస్టర్బెన్స్ ఉంది కానీ బాగున్నది కదా. ఓకే. హెచ్ఓడి వచ్చి మాట్లాడినా సరిపోతుంది. హెచ్ఓడి ఫోన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, హెచ్ఓడి అక్కడ ఉన్నారా? ఓకే, చైర్మన్ సార్ ఏదో కాలేజీ సాంగ్ పెట్టేది అట్లా ఏదైనా కాలేజీ సాంగ్స్, కాలేజీ గురించి వీడియోస్ అట్లా ఏదైనా ఉంటే ప్లే చేయండి. చాలా ఉన్నాయి కదా. కాలేజీ గురించి వీడియోస్ ప్లే కాలేజ్ చేయండి. గురించి అదే. కాలేజ్ గురించి పెడుతున్నాను. మస్తు ఉన్నాయి వీడియోలు లాస్ట్ ఇయర్. ఫుల్ వీడియో ఉంటుంది. ఇవి పెడతాను. పెట్టండి. ఇవి అదేంటి, ఇవన్నీ గెస్ట్లు తరంగా ఈవెంట్ ఉన్నది. ఒక 10-20 మినిట్స్ వీడియోస్ ఉంటే అట్లా పెట్టండి. అది పెట్టండి. 10 minutes 7 minutes. క్లాస్ చూస్తే
సీ టైప్ ఇంట్లో పెట్టండి సార్. Mic. This is mic. This is a receiver. Yeah. ఇది కేబుల్ ఉంటుంది రాలేదా? కేబుల్ ఇంకోటి ఉండాలి. అంతేనా? యూట్యూబ్లో సార్. యూట్యూబ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉందా? Sir. సిస్టమ్ ఆడియో రూమ్ లో రాదు. మనం మాట్లాడుకుంటా వస్తుంది. ఆ సిస్టమ్ ఆడియో ఎక్కడ ఎనేబుల్ చేయాలి? స్క్రీన్ కూడా మర్చిపోయినాడు. స్క్రీన్ వస్తుంది, అదే నెట్వర్క్ ఇష్యూ, అది వేరే విషయం. ఆడియో దానిలో ఈ ఆడియో రావట్లేదు. మైక్ వస్తుంది స్పీకర్ స్పీకర్ మీద ఆయన వీడియో లేదు, ఆయన లైవ్ మాట్లాడేది ఆయన వస్తుందండి లైవ్ వీడియో రాదు. వీడియోకి సంబంధించిన సౌండ్ రాదు. ఆయన వీడియో మైక్స్ కనెక్టెడ్ సార్. లైవ్ స్ట్రీమ్ కి మైక్స్ కనెక్టెడ్. అంటే సార్ ఆయన అక్కడ క్లాస్ ఆయన ఏదైనా వీడియో పెడితే రాదు. ఎవరు
అతను ప్లే చేయండి ఏం చేస్తున్నారు ఎవరండి జస్ట్ ఏదైనా వీడియో ఆయన ప్లే చేయమంటే రాదు. అయ్యో ఆ వీడియో వాల్యూమ్ రావాలంట నేను అదే చెప్తున్నా. ఆడియో దీనికి పెట్టేస్తే ఇది రిసీవ్ చేసుకునే ఏమేమి ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకునే అప్పుడు అక్కడ వినబడుతుందా అని అడుగుతున్నారు సార్. ఇది అది పెట్టే కాదు ఇట్లాంటివి పెట్టేది ఇది ఎవరన్నా అక్కడ పెట్టుకొని ఉంటే అది ఆయన కాంట్రాక్ట్ పెట్టాలి కదా. అవును, ఇది కుదరదు కదా. ఆయన మాట్లాడేది మాట్లాడేది వినపడుతుంది. ఆయన ఏదైనా వీడియో పెడితే అక్కడ రూమ్లో వినపడుతుంది. వినబడదు. అలాంటప్పుడు దీనికి కనెక్ట్ అయినటువంటి ఇంకొక మైక్ లేదు. ఈ మైక్ ఇక్కడ పెట్టారు. ఆ మైకు అక్కడ పెడదాం అంటున్నారు ఆయన అన్నది కూడా లాజిక్. అక్కడ వినపడేది ఓన్లీ ఆడియో. ఇది రిసీవ్ చేసుకునే దగ్గర పెట్టేసాం అనుకో స్టాండర్డ్. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రిసీవ్ అవుతుంది కదా ఆ టైంలో. ఆ స్పీకర్ కాకుండా వేరే స్పీకర్ దగ్గరలో లేదు. లేదండి. కింద ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్ తెప్పిస్తాం. హలో హలో సౌండ్ ఏంటి రూముల్లో ఆడియో అండ్ స్పీకింగ్ 3 గంటలు పెడదాం. వీడియో ఉంటాయి కదా ఖచ్చితంగా. ఒకసారి లైవ్ ఓపెన్ చేయండి. ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్ తెస్తారా ఏడుంది మా అందులోనే ఉంటుంది కింద. డిపార్ట్మెంట్లో ఏమన్నా ఏసీ ఏమైనా మంచిగా వస్తుంది కదా, ఇంకెంత కావాలి వీళ్ళకి? అది కాదు వాల్యూమ్ రావాలంటే గట్టిగా. వాల్యూమ్ స్ట్రైట్
వస్తుందా సౌండ్? ఇక్కడే ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు. ఇంట్రెస్టింగ్ వేణు. ఇదిగో ఇప్పుడు వస్తుందండి. సరే చిన్న వాయిస్ పెట్టుకో. వాట్సాప్ ఇప్పుడే పెట్టాను. ఇష్టం అక్కడ ఓపెన్ చేసి ఇదేనా సార్? అదే F11. దాన్ని కిందకి ఒకసారి యారో కొట్టండి, మళ్ళీ ఇంకో పేజ్కి రైట్. లాస్ట్ వన్ ఇప్పుడు లాస్ట్ అవును మైక్ అంటే మనం ఇచ్చారు కదా మాట్లాడేది. అవును దీని ప్రాబ్లం లేదు, దీనికి సంబంధం లేదు. చాలా స్పీకర్ పెట్టాను కదా. లేదు వాయిస్ ఎంత ఎలాగున్నాడు? యారో పైన పైకి Very good afternoon to all. A warm welcome to the Vidyan family. I intend to congratulate you all for choosing the right platform for your right career. It's a high time, eagerly awaiting for an insightful message from today's chief guest and an international speaker, Mr. Sravanth Gajula garu. Before delivering his speech, I would like to invite my colleague, Mrs. J.P. Ragadiga ma'am, to introduce an eminent speaker today. I request you, please come and introduce today's chief guest. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. I'm Ragini, faculty of English. It is my privilege to introduce today's eminent speaker, Sravanth Gajula sir, a young and dynamic CMO,
whose vision, energy, and entrepreneurial spirit has made a remarkable impact on the digital advertising industry. He is an inspiring leader who has transformed the ways brands connect with audience through innovative digital solutions. As the co-founder of Adamo, established in 2016, he pioneered a digital out-of-home approach that has redefined how brands connect with the audience. He is renowned TEDx speaker, alumnus of Yale University, and he went on to complete his postgraduate program at the Indian School of Business (ISB) and a master's in computer science from the University of Kentucky, USA. Before starting his entrepreneurial journey, Sravanth sir gained a valuable corporate experience. He worked as program manager at Microsoft from 2014 to 2017 and earlier held leadership roles in business intelligence and process management at John Hancock Financial Services, Jet Support Services, and Valley Apps. His achievements earned him a spot among CEO inside India's top 10 ISP Young Leaders Awardee. Sravanth sir is admired for his empathy-driven leadership and he believes in teamwork. Moreover, his philosophy is best expressed in his own words. Growth begins the moment you stop clinging to who you were and start moving towards who you are meant to be. With his intelligence, humility, passion, he has not only become a successful entrepreneur but also a true role model. And with this energy, vision, and wisdom, he continues to rock the world of innovation and leadership. Now, I would like to request Sravanth sir to inspire our young minds with your valuable words. So please come. Before delivering the speech, I would like to honor the appropriate. Give claps to. Thank you. Sir, PM. Let's sir. Hand mic is Yes, good. sir. You online lives. Okay. Folks, am I audible? So people in the back, can you just give a thumbs up? Am I audible? Thank you. I'm sorry, I can relate late lunch. Post-lunch sessions are usually tough. I can relate to all of you. And while walking through the corridors also, I was reminiscing my college days. So time flies seriously. So I'll ensure to keep it as engaging as and as entertaining as possible. Meeku మధ్యలో ఎక్కడైనా బోర్ కొడితే చేయొద్దు. I'll ensure that kind of the pace and the right pace is picked up. But before we get on to the topic, మ్యామ్ ఇచ్చినంత గొప్ప ఇంట్రడక్షన్ పక్కన పెట్టి చాలా బేసిక్గా మాట్లాడదాం. క్రికెట్ అందరూ ఎంతమంది చూస్తారు, ఎంతమంది ఆడతారు? ఓ లవ్లీ, గుడ్ టు సీ. Whoever is like kind of best batsman and bowler ఒకసారి చెప్తే weekends we can play. I play pretty much every weekend regularly. So cricket గురించి let's start with one example. Cricket ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ అయింది? I want you all to take guesses. Whoever is giving the closest answer. Which year cricket started? 1700 అన్నారు ఒకళ్ళు. Any other year? 1800. Okay. So close to 1600. 1597, 1598 అంటారు. So the first double century in one-day internationals, you know who hit the first 200, right? Sachin Tendulkar, correct. You know which year it is, right? 2010. అంటే క్రికెట్ స్టార్ట్ అయిన 410 ఏళ్ల తర్వాత the first double century was hit in one-day internationals. And between 2010 and 2020, next 10 years, 11 double centuries were hit. So it's only the first one breaking barrier and rest of the people will be following that. So ఇక్కడ రూమ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కాసేపు లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎ మోనోటనస్ లైఫ్, మీ టూ, నేను కూడా ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ఒక జాబ్, ఆ మైండ్ సెట్ నుంచి ఫస్ట్ బయటకు వచ్చేసి దెన్ లెట్స్ డిస్కస్ ఫర్ నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్. కూల్. సో లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ బ్రేకింగ్ బ్యారియర్స్. లెట్స్ బీ దట్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ లైఫ్స్. So it's not like comparing against someone, comparing with your competitor, comparing with your fellow student or a colleague. It's comparing with your own timeline, comparing with your own life. So, and it's only about that breaking barrier. And the best part about colleges is, college is where that mindset is developed. So this is all net practice anamata. Me Sachin Tendulkar avvadaniki. So that's the reason colleges are important. And sir told me like this is pretty much everyone is from first year grad, right? First year students like during orientation and all. So this is the time where you can prepare that mindset. You know about Isaac Newton, right? Isaac Newton, Apple, but because of that invention, we had to study a whole chapter. You all remember, right?
సో ఐసెక్ న్యూటన్ యాపిల్ పడే వరకు లైక్ there's no reason like kind of ఇంగ్లాండ్లో ఆ యార్క్షైర్లో 1666లోనే పడలేదు కదా యాపిల్. సో there are hundreds of years where apples were falling and people have been like kind of looking at that phenomenon all the time. But Newton is the only one who questioned why. So Newton questioned why, and that's how he thought like, okay, gravity 9.8. So he calculated everything back from there. So it's about the mindset. It's about the curiosity. It's not the apple which is the hero. It's Newton who is the hero. So this college is that net practice. This is the platform where you can develop that curiosity. Cool. So let's start with that milestone. You know, I'll try to keep it engaging. Like I said, I'll just talk a little about my journey. And between the journey, I learned 3 important lessons. I just want to talk about those 3 important lessons. That's it. So I'll, like most of you all, I studied my engineering Vijayawada, and my parents are from government office employees. So I studied in 4 schools. Every 2 years transfers అవుతూ ఉండేవి. సో ఒక 4 ఊర్లో అలా రావులపాలెం, రాజమండ్రి, కొత్తగూడెం, విజయవాడ. So I studied all across and finally like completed my bachelor's engineering. How many people from EC, by the way? Electronic EC branch world. Yeah, I'm from EC too, by the way. So EC lo I did my bachelor's. So bachelor's tarvata, like anyone, like most of the people in South India, masters. GRE రాయడం, MS కెళ్ళడం. So that used to be the only thing. So I have got into campus placement, but GRE used to be like very exciting. US కి వెళ్ళిపోదాం, US లో అక్కడ ఏదో పొడి చేద్దాం. That used to be the thought process out there. So I got into a couple of colleges, but Kentucky, University of Kentucky was a college. Manandro KFC Kentucky. So the same place. So Kentucky College, Kentucky University is where I have got my master's. So when I went there, I'm always in a hurry, like kind of to finish things fast, to get settled fast, to start, you know, kind of a new life in the corporate world. So summer lo India ki raakunda I settled there and I did extra courses. And 2 years MS course I completed in 1.5 years. సో మొత్తం ఎంటైర్ ఎంఎస్ కెంటకీ హిస్టరీలో 2 years 1.5 year కంప్లీట్ చేసే ఇండియన్లో నేను ఒక్కడే ఉన్నా అప్పటికి. సో ఐ వాజ్ ఇన్ దట్ రష్ అనమాట. థ్యాంక్స్. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఇన్ రష్ టు కంప్లీట్ ఆల్ దట్. తొందరగా చేసేద్దాం, బయటకు వెళ్ళిపోదాం, సెటిల్ అయిపోదాం అని. సో కంప్లీట్ చేస్తాను. లైక్ మీ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా, ఎంతమంది పేరెంట్స్ చెప్పారు ఇంజనీరింగ్ ఒక్కడి వచ్చే లైఫ్ సెటిల్ అయిపోవచ్చు అని? ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. తర్వాత మాస్టర్స్ కూడా అలానే అన్నారు. సో మాస్టర్స్ కూడా అందుకే తొందరగా చేశాను. సో దెన్ ఐ ఇమీడియట్లీ గాట్ ఇన్ టు జాబ్. షికాగోలో దే వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్టార్టప్స్ వేర్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అండ్ వాజ్ ప్రెటీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ ప్రాపర్గా సూట్లు వేసుకొని రోజు షేవ్ చేసుకొని ఆఫీస్కి వెళ్ళడం, ఇట్ యూస్ టు బి లైక్ క్వైట్ అన్ ఎక్సైటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ ఫోర్బ్స్ అండ్ ఫార్చ్యూన్ మ్యాగజైన్స్. సో పీపుల్ టాక్ అబౌట్ ఫోర్బ్స్ కంపెనీ, ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీ. సో ఎనీ ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీస్ ఆర్ యూనికార్న్స్ వినే ఉంటారు కదా ఇప్పుడు అందరూ, యూనికార్న్ కంపెనీస్. నేమ్ సమ్ యూనికార్న్ కంపెనీస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫిజిక్స్ వాళ్ళ, వెరీ గుడ్. ఓకే, యూనికార్న్ అంటే ఏంటి అంటే ఎనీ కంపెనీ హూజ్ వాల్యుయేషన్ ఈజ్ 8,500 crores, 1 billion వాల్యుయేషన్ అంటే దాన్ని యూనికార్న్ అంటారు. ఇండియాలో దేర్ ఆర్ మోర్ దాన్ 100 యూనికార్న్స్. సో జెప్టో, స్విగ్గీ, జొమాటో, జీరోదా, ఫిజిక్స్ వాళ్ళ. సో దేర్ ఆర్ క్వైట్ ఎ ఫ్యూ యూనికార్న్స్ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా టు. ఇంక ఇంటర్నేషనల్లో యూ నో ఆల్ ది యూజువల్ వన్స్ కదా, మైక్రోసాఫ్ట్, యాపిల్, గూగుల్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ యూనికార్న్స్. సో ఇలా ఫోర్బ్స్ అండ్ ఫార్చ్యూన్ మ్యాగజైన్స్లో ఫార్చ్యూన్ 500 అనే లిస్ట్ ఒకరోజు చూసాను. సో దీస్ ఆర్ ద టాప్ 500 కంపెనీస్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. ఐ థాట్ ఐ హ్యావ్ టు బి దేర్, లైక్ టాప్ 500 కంపెనీస్ ఇన్ ద గ్లోబ్లో పనిచేస్తే ఎలా ఉంటుంది. సో ఐ రీసెర్చ్ మేడ్ ఎ లిస్ట్, వీకెండ్లు కూర్చొని దానికి అప్లై చేసేవాడిని. ఐ గాట్ ఇన్ టు వన్. ఇట్స్ కాల్డ్ జాన్ హ్యాంకాక్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్. మీరు ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూస్తుంటే ఫస్ట్ ఏలియన్స్ అటాక్ చేసే టాల్ గ్లాస్ బిల్డింగ్ ఉంటుంది కదా, that's the building where I used to work. So 67th floor, everything is perfect, like kind of proper job, everything is sorted. But then I realized something. Fortune 500 companies are not as glamorous as it looks from outside, where you get bored easily. If you're really an innovator out there, you won't get the kick out of it. So when I started working like for a 1-week job, my manager used to add another week's buffer. His manager used to add 2 weeks more. So finally for a 1-week task, I used to get like 3 months of timeline. సో అది రిడిక్యులస్ టైం లైన్ అనమాట. నాకు చాలా ఖాళీగా ఉండేది. అప్పుడే నెట్ఫ్లిక్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఐ వాచ్ 42 movies in 1 month. నెట్ఫ్లిక్స్ వాడు ఈమెయిల్ రాశాడు నాకు, సార్ మీరు వాల్యుబుల్ కస్టమర్, మాకు 42 movies in 1 month కవర్ చేశారు, ప్లీజ్ గివ్ ఎ ఫీడ్బ్యాక్ అబౌట్ నెట్ఫ్లిక్స్ అని. సో దట్ వాజ్ ఎ ఎక్సైటింగ్ పార్ట్. సో వేర్ ఐ గాట్ రియలీ బోర్డ్ ఆఫ్ వాట్ టు డూ. అండ్ దట్స్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ ఆల్ దీస్ iOS యాప్స్ పికింగ్ అప్ క్రేజీ. టెంపుల్ రన్, యాంగ్రీ బర్డ్స్, సబ్వే సర్ఫర్స్, ఆడేలా గేమ్స్ అని. సో అలా అన్నీ చూసి ఐ థాట్ లెట్ మీ ఆల్సో మేక్ వన్ యాప్. సో నీట్గా ఒక మ్యాక్బుక్ కొనుక్కొని iOS యాప్స్ ఎలా కోడ్ చేయాలని చూస్తే ఆబ్జెక్టివ్-C అని ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది. మనకి ఎలాగో చాలా టైం ఉంది కదా అని చెప్పి ఆబ్జెక్టివ్-C లాంగ్వేజ్ అంతా నేర్చుకున్నా, ఓన్లీ టు రైట్ దట్ వన్ యాప్. సో ఐ బిల్ట్ మై ఫస్ట్ యాప్
I released over weekend, and incidentally that became viral. I had no clue. I just like wanted the experience of it, and that app went viral in US. So then I started getting calls from a lot of people. Ma'am in the Web Labs lo, I was one of the early members in the journey. So that was one of the companies who called me. So he called up and he said, "Arey, nenne engineering classmate ni, akkada intermediate classmate ni. We are 3 people trying to start one company in Hyderabad. So why don't you join? Like, I have seen your app, and why don't you join as a 4th member, as a co-founder?" I said, "Okay, this is exciting," but I was all set there. Appude US lo car konikone anta settle ayipoyin time. So that's the first lesson I learned. The first lesson I learned at that moment is, whenever you want to take that leap of faith, whenever you want that additional mile that you want to go in life, it can never be achieved in comfort zone. You can happily like comfortable గా ఇక్కడ కూర్చొని మొత్తం క్లాస్ అన్ని వింటూ కాస్త రిలాక్స్ అయ్యి మొత్తం rest of the crowd తో పాటు I also want to graduate, I also want to kind of like go on lead rest of the life అనుకుంటే you won't be achieve, you're not set for greatness. So whenever you want something out of the world to be done, you need to take that step. So that's the first lesson I learned, that great things are never achieved out of comfort zone. But that's where the real challenge started. I had to convince my parents. Obviously US లో సెటిల్ అయ్యి అప్పుడే ఇల్లు లీజ్ కారు అన్ని సెటిల్ అయ్యి ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీ జాబ్ వచ్చింది. ఐ కాల్డ్ అప్ మై డాడ్. డాడీ ఇలా ఇండియా వస్తున్నాను అని చెప్తే, యా వచ్చాయి 1 month 2 months ఉండు అన్నారు. లేదు వచ్చేస్తున్నాను అని చెప్పాను అనమాట. సో దెన్ హీ వాజ్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫోన్ పెట్టేశారు. తర్వాత దెన్ హీ కాల్డ్ లైక్ ఇండియా రావడం ఏంటి, జనాలు యూఎస్కి వెళ్ళి H1B వీసా ఆల్సో అప్రూవ్డ్ బై దెమ్. సో అంతా సార్ట్అవుట్ అయితే వై డూ యూ వాంట్ టు టేక్ దట్ రిస్క్ అంటే, ఇట్స్ కొన్ని సినిమా డైలాగులు ఒకటి, ఫైనల్లీ ఐ మేడ్ ఇట్, ఐ కన్విన్స్డ్ హిమ్. So whenever you are planning, how many people want to start companies, eventually entrepreneurship side ఆలోచిస్తున్న వాళ్ళు ఎంతమంది? How many people? Lovely. Looking forward to see you all as future founders. Give a big round of applause for them. Engineering first year లో నేను కంపెనీ పెట్టాలి అనే థాట్ ప్రాసెస్ ఉండడమే గ్రేట్. సో రియలీ kudos to you all. సో నేను ఆ టైంలో నా 6 subjects జాగ్రత్తగా కంప్లీట్ చేసుకుంటే చాలు మోడ్లో ఉండేవాడిని. సో అండ్ మీరందరూ మీ పేరెంట్స్ కన్విన్స్ చేయడం నేర్చుకోండి. దట్స్ ద ఫస్ట్ విన్ ఫర్ యూ ఆల్. సో దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్. ఫైనలీ కన్విన్స్ మై పేరెంట్స్ అండ్ బాస్టన్ టు బేగంపేట్లో ఒక చిన్న 2-bedroom అపార్ట్మెంట్ తీసుకొని వి స్టార్టెడ్ అవుట్ దేర్. We are 4 members, but we worked really hard. We worked out of like kind of we used to sleep 4 hours a day. We used to keep on coding. ఇప్పుడున్నంత AI apps అన్ని కూడా లేవు అప్పుడు. So everything was a kind of hard coding, like you have to learn and code everything. So we built that out there, and we built couple of apps, and we started getting lot of projects. For CTS, TCS వచ్చినట్టే, we used to get mobile application driven projects, and we built that company slowly, and we scaled up that company. And in 1.5 years, next 18 months, Web Labs became the first company of Hyderabad to cross $1 million revenue only on iOS apps. So that's how, thank you. So that's how the whole journey started. So corporate nunchi, then I came to Web Labs and built that company. Then tarvat we started getting a lot more consultancy services like companies anni vastunnai, and that's when I decided to move on and kind of like do something more. So then I got into ISB, Indian School of Business. How many people heard of ISB? Yeah, nee campus rane, beautiful campus. I think your campus still have a better view than ISB, by the way. Fantastic view. So ISB is where I did my MBA. So malli 2 years chadivi opik ledu ani cheppi ISB is the only top 10 MBA universities which is 1 year. So ISB lo I got into that, and post ISB I got into Microsoft, Facebook and Google. And very obvious choice for everyone whoever got into these companies, Facebook. Because by the time I graduated about 10 years ago from ISB, Facebook is the company with only 5,000 employees. Right? Facebook is a lot more recent company compared to Microsoft and Google, which are like more than 20 years old. So it's an obvious choice to go for Facebook, but I chose Microsoft. The reason being, Microsoft appude oka kotta program start chesindi anamata, Microsoft Academy of College Hires ani. Every year they take only 5 people from only IIMs and ISBs, and 4-5 people ni they train as future leaders. Every 6 months they get to be part of different team. 6 months Skype lo, 6 months Office 365, 6 months volume licensing, and they train them together. So I thought that's an interesting program. Every 6 months I get to learn something new. So that's how I joined Microsoft, built there. And to my good fortune, there is the CEO change around that time. Microsoft CEO tells kada ippudu Satya Nadella, correct. So Satya Nadella became the CEO, and he introduced the culture of hackathons. Microsoft lo hackathons are introduced chesi, anyone has any good idea, you work on it, and the best idea out of each continent. Microsoft has offices all across 7 continents.
So whoever gets the best idea out of each continent, I will meet that person in particular. So I built one app which is called Face ATM, the future of ATMs, and where people can just like kind of go and have, based on cognitive abilities, without OTP, people can access their ATM. So that was how the app was built, and I didn't just ideate it; I coded everything. So the entire app is ready. So that's how the first breakthrough happened, and I got an opportunity to meet Satya Nadella in person. Based on voting, my idea was the most popular in Asia. So got an opportunity to meet Satya in person, and everything was really exciting. Microsoft idea and patent చేసుకుంది. Microsoft even mentioned that you'll be getting, thank you sir, you'll be getting lifetime royalty if that whole patent comes through. It was all exciting. Then next day మళ్ళీ నా రెగ్యులర్ వర్క్ వెళ్ళిపోయా. Then I felt little boring. మళ్ళీ సేమ్, నాకు మళ్ళీ కిక్ కావాలి లైఫ్లో, ఇది సరిపోవట్లేదు అని. Then that was the time where incidentally I found one interesting problem. ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎ హ్యూజ్ హోర్డింగ్, ఒక బిల్ బోర్డ్స్ హోర్డింగ్స్ అందరికీ తెలుసు కదా, ఎ హ్యూజ్ హోర్డింగ్ విత్ ఎంటైర్లీ torn out there. And when I went a little further, there was one more hoarding which talks about like December 31st night party in New Year's Eve అని చెప్పి రాసాం. And that month was February. December 31st night party hoarding February ఇంకా ఎందుకు ఉంది was like what I was worried about. So I called up that person. I asked him like what exactly is the point, like ఇంకా ఎందుకు ad play చేస్తున్నారు అని. And he told me one very interesting statement. He told, December 31st night ఒక్కరోజు నాకు యాడ్ కావాలంటే హోర్డింగ్స్ ఎవరు ఇవ్వరు. Whenever someone wants to advertise in prime localities, you need to block it at least for 3 months or 6 months. So I thought that's an interesting problem to solve. ఎవరో ఒకరికి ఒక పెద్ద డిజిటల్ డిస్ప్లే కావాలి, లేకపోతే ఎక్కడో చోట అడ్వర్టైజింగ్ స్పేస్ కావాలి, అండ్ దేర్ టైమ్ లైన్ ఈజ్ ఓన్లీ 10 days. నాకు 10 daysకే కావాలి అడ్వర్టైజింగ్ అంటే దెర్ ఇస్ నో సొల్యూషన్ అట్ ఆల్ ఇన్ ద కంట్రీ. So I thought that's an interesting problem to solve, and that was the time Ola and Uber cars were like picking up. So I thought like you know what, Ola Uber cars ఉన్నాయి కదా, కార్స్ పైన డిజిటల్ స్క్రీన్స్ పెట్టి టాక్సీ టాపర్ డిస్ప్లేస్లో తిప్పితే ఎలా ఉంటుంది. సో దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ ఐడియా దట్ కేమ్. సో ఒక చైనా నుంచి ఒక డివైస్ తెచ్చి దాన్ని రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసి వి బిల్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా, అండ్ వి బిల్ట్ ఎ హోల్ టాక్సీ టాపర్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్. అండ్ ఫస్ట్ కార్ పెడదాం అంటేనే కార్ ఎవరు, క్యాబ్ వాళ్ళు ఎవరు ముందు రావట్లేదు. ఒకళ్ళు ఇద్దరైతే ఇది బాంబు కదన్నా, మా కారు వాడుకుంటున్నారు, కూడా బ్లాస్ట్ సంబేర్ అన్నారు. మరి బాంబు కాదు, మామూలు కార్ డిస్ప్లే, దిస్ ఎ న్యూ ప్రొడక్ట్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు మేక్ యూస్ అంటే లైక్ వీ హ్యాడ్ టు కన్విన్స్ దెమ్. సో ఫైనలీ ఒక టాక్సీ డ్రైవర్ ముందుకు వచ్చాడు. సో వీ ఇన్స్టాల్ దట్ అండ్ దట్ వాస్ గోయింగ్ ఆల్ అరౌండ్. సో దెన్ వన్ డే ఐ గాట్ ఎ కాల్ saying that we are from Arca Media office. How many heard Arca Media? చెప్పండి, Arca Media ఏ మూవీ? బాహుబలి, కరెక్ట్. సో ఆర్కా మీడియా ఆఫీస్ నుంచి కాల్ వచ్చి, మేము బాహుబలి టీం నుంచి కాల్ చేస్తున్నాము, వీ హ్యావ్ సీన్ యువర్ డిస్ప్లే, కెన్ యూ కమ్ అండ్ విజిట్ టుమారో. నేను ఎవరో ఫ్రెండ్ ప్రాంక్ కాల్ అనుకొని ఫోన్ పెట్టేశాను. దే కాల్ అగైన్ ద నెక్స్ట్ డే. దే సెడ్ వి ఆర్ ఫ్రమ్ ఆర్కా మీడియా, శోభు గారు, శోభు ఇస్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ బాహుబలి బై ద వే, శోభు యార్లగడ్డ. సో శోభు గారు మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటున్నారు అని. ఐ థాట్ ఓకే 99% నేను అక్కడ ఫూల్ అవుతాను, బట్ ఐ విల్ స్టిల్ గో అని చెప్పి ఐ వెంట్ దేర్. వెన్ ఐ వెంట్ దేర్ ఐ సా శోభు యార్లగడ్డ గారు, రాజమౌళి, రాఘవేంద్రరావు గారు సిట్టింగ్ అవుట్ దేర్ ఇన్ దట్ ఆఫీస్. And he said, Bahubali 2 release అవుతుంది April 17th. So we wanted to take all your taxi toppers for that. So I went on saying that this is the feature, that's the feature, like, kind of, ఇంకా ఇన్నోవేటివ్గా ఎలా చేయొచ్చు, ఏం చేయొచ్చు అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. వీ గాట్ సోల్డ్, అంత కష్టపడి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొద్దు, యూ గైస్ స్టార్ట్ ఆన్ దట్ అన్నారు. సో రాజమౌళి లాస్ట్లో వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయన అన్నా అనమాట, ఎన్ని కార్స్ ఉన్నాయి మొత్తం అన్నారు. అప్పటికి 20 ఉన్నాయి. ఆయన సడన్గా అడిగేసారి 40 అని చెప్పా. సో సినిమా రిలీజ్కి 20 days ఉంది. So we need to have 20 more devices to get ready and 20 more drivers to convince. So ఇంకా మొత్తం వీళ్ళు వాళ్ళు అని తేడా లేకుండా everyone started like kind of going to driver communities and talking and convincing them. That's the second lesson I learned. You should take ownership of the purpose. You should let the purpose drive you. లేదు నేను CEO, నేను ఆఫీస్లో కూర్చుంటాను, నేను సేల్స్ హెడ్, నేను సూట్ వేసుకొని కూర్చుంటా, వేరే వాళ్ళు పని చేయాలి, లేకపోతే దిస్ ఈజ్ నాట్ మై జాబ్. That's not the way of progress. If you need to progress, you need to own the purpose. Cool? So that's the second lesson. You need to take the ownership of purpose, not the end outcome. So we went and we talked everything. By the time of movie first show, పొద్దున్న రేపు పడేసరికి 40 కాల్ రోడ్ మీద ఉన్నాయి. So everything, we have given dashboard out there, and బాహుబలి 2 ఎంత హిట్ అయిందో. థ్యాంక్ యూ. అసలు అక్కడ ఇంకా అంతకన్నా ఇంట్రెస్టింగ్ ట్విస్ట్ ఏంటంటే రాజమౌళి గారు వాజ్ రియల్లీ ఇంప్రెస్డ్. హీ సెడ్, ఐ రియల్లీ లవ్ యువర్ యంగ్ టీమ్, ఐ లవ్ యువర్ ఎనర్జీ. ఈ స్టార్టప్లో మేము ఇన్వెస్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉన్నా అన్నారు. పైకి అక్కడ ఫుల్ అక్కడ ఎగ్జైట్ అయిపోయి మనసులో ఇన్సైట్ టైప్లో అలా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఆయన దగ్గర ఓకే సార్ ఆలోచించి రేపు చెప్తాను అని చెప్పి నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి ఓకే సార్ అని చెప్పాను. సో రాజమౌళి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆఫ్ మై స్టార్టప్. సో దాట్స్ హౌ ద ఎంటైర్, థ్యాంక్ యూ.
So that's how the journey has grown. And then like as they say, when you really want to do something great, the whole universe comes and conspires in you antaru kada. So when I want to quit Microsoft, నా మేనేజర్కి చెప్పాను, వాళ్ళ మేనేజర్కి వెళ్ళి ఫైనలీ వన్ ఆఫ్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ ఇండియా లీడర్స్ సెడ్ దట్ ఐ విల్ ఇన్వెస్ట్. నా ఐఎస్బి క్లాస్మేట్ ఒకటికి ఐడియా చెప్పగానే వాడు వెంటనే ఫోన్ తీసుకున్నారు, ఇప్పుడే 10 lakhs లోన్ తీసుకున్నాను, రేపు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానని చెప్పాడు. హీ టుక్ ఎ లోన్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మై స్టార్ట్అప్. సో దట్స్ వెన్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్ గివ్స్ ఎ రియల్ సెన్స్ ఆఫ్ పర్పస్ ఫర్ మీ. లైక్ దీన్ని ఎలాగైనా సక్సెస్ చేయాలి, ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. So that's how the journey started. We started as a taxi topper company. We built it where lot of revenue is shared with the driver community. అంటే ఒక స్టేజ్లో డ్రైవర్స్కి ఎంత రెవెన్యూ వెళ్ళేదంటే ద ఎంటైర్ ఈఎంఐ ఆఫ్ ద కార్ ఈజ్ టేకెన్ కేర్ బై ఆడోమోస్ రెవెన్యూ. సో వాళ్ళకి రైడ్స్ ద్వారా వచ్చేది మొత్తం వాళ్ళ ప్రాఫిట్లో మిగిలేదు. సో లాట్ ఆఫ్ డ్రైవర్స్ proactively signed up. Ola head India, Uber head India came and reached out saying that this is really exciting, like we want to take you across the geographies. So అలా గ్రో అవుతున్న టైంలో there was a breakthrough. COVID, pandemic hit and everything came to a shut shop. రోడ్ల మీద కార్ వదిలేసండి, మనుషులు కూడా లేరు రోడ్ మీద. యాజ్ యూ నో ద ఫస్ట్ వేవ్, ఎవ్రీథింగ్ కేమ్ టు స్టాండ్ స్టిల్. వీ డి నో వాట్ టు డూ. అప్పుడే మొత్తం ప్రొడక్ట్స్ అని బేక్ చేసాం. వేరే 1000 నెట్వర్క్, బై ద వే, నెట్వర్క్ ఆఫ్ 1000 టాక్సీ టాపర్ డివైసెస్, 1000 డ్రైవర్స్ ఉన్నారు అక్కడ. ఏం చేయాలో తెలియదు. సో యాజ్ దే సే, వెన్ ద గోయింగ్ గెట్స్ టఫ్, ఓన్లీ ద టఫ్ గెట్స్ గోయింగ్. ఆ మూమెంట్లో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ చాయిస్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ ఐ కెన్ డూ. దట్స్ వెన్ ఐ లెర్న్ ద థర్డ్ లెసన్ ఆఫ్ మై లైఫ్. ఇక్కడే చాలా మంది జనరలీ చేసే మిస్టేక్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎస్పెషల్లీ ఆస్పైరింగ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవుట్ దేర్, పీపుల్ ఆల్వేస్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద సొల్యూషన్. యూ షుడ్ నాట్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద సొల్యూషన్, యూ షుడ్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్, దాన్ని నేను ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ టు ద ప్రాబ్లమ్, నాట్ ద సొల్యూషన్. నేను ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను, నేను ఇది చెయ్యాలి టైప్ కాదు. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్, యూ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ద సొల్యూషన్, దట్ సొల్యూషన్ బికమ్స్ యువర్ స్టార్టప్. You shouldn't do the reverse way, like where you start a company, okay, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి. So that's not the way to start a company. Cool. That's the third and most important lesson, guys. Fall in love with the problem, not the solution. Cool. So for me, the problem statement that I was addressing is helping brands, right? Brands అన్నిటికీ మొత్తం based on location, based on time, ad మార్చడం, that was the first thing. That was my solution. That was the problem that I was addressing. So COVID time లో ఏమైంది, everyone is inside at home. So అందరూ ఇంట్లో ఉన్నారు. So what can I do? Bring the brands to home. So that's when I started Lift Lobby Screens. ఎంతమంది గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో ఉంటారు ఇక్కడ అట్ హోమ్? సో ఇఫ్ యూఆర్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్, మీ అపార్ట్మెంట్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో లిఫ్ట్ పక్కన ఒక స్క్రీన్ యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, ఇట్ సేస్ యాడ్ ఆన్ మోర్ ఇఫ్ యూ సీ. సో అలా దట్స్ హౌ వీ స్టార్టెడ్ అండ్ వీ స్కేల్డ్ అప్. మొత్తం ఆల్ ద బ్రాండ్స్ వర్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్. ఓకే, and we started having like lot more context out to that. Let's say Samsung advertisement campaign what we have run back then was, the temperature right now is 33 degrees. How about you switch to Samsung AC? So we are trying to build that real time context into advertisement. So ala we started advertising, and the screens that we made, that network grew from 100 to 1000, 1000 to 2000. So today the entire elevator screen network that we command in the country are spread across 26 cities, 22 offices, an 800 member company, 1000 crore startup, and we still consider ourselves startup, by the way. And that's how we have grown as a company. That's a little about the strategy. And the total screen network is 50,000, by the way. 50,000 screens ki grow from 100. It's only because how to navigate through that problem was the start. So that's how we built that company. And it icing on the cake enti ante, the same magazines where I used to read, where I got inspired in the first place, Forbes and Fortune. So I got featured as Forbes 30 under 30 Asia last year. So that was the icing on the cake, where everything was like, it was like a complete circle for me. So that's how it was all complete. And those are the 3 lessons from my end, guys. I wanted to keep it more open for questions and want to understand your perspectives and like want to keep it more interactive. And obviously post lunch kabatti ekku bore kottachledana anukuntunnanu. So yeah, open to questions, all yours. That's it from my end, sir. Any questions, anyone? Cricket గురించి మాట్లాడితే అంతమంది రెస్పాండ్ అయ్యారు ఇందాక. ఓకే, ఇంకొక క్రికెట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను. విరాట్ కోహ్లీ ఫ్యాన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? వావ్. హౌ మెనీ సెంచరీస్ డిడ్ విరాట్ కోహ్లీ హిట్? 80? 82 అనుకుంటా. 82 is the right answer. Okay. So one thing about, again, this for you all,
So Virat Kohli, you know the whole journey, right? There is one stage where he was about to be dropped out of the team. When Virat Kohli and Rohit Sharma were playing together, Virat Kohli attitude problem. It's only about like, you know, he's just like being more eccentric in the stadium, but not trying to solve that actual batting bowling and eccentricity. What he has done is he went back, he worked on his game so perfect that people usually has that form అనేది cricket లో form అనేది usually goes for 1 month or 2 months or 1 series, 2 series. Virat Kohli came into a terrific form that the form continued for 5 years. You know that period, right? 5 years he never used to get out. వాడిని అవుట్ చేస్తే ఇంకా ఆపోజిట్ టీం మ్యాచ్ గెలిచింది సెలబ్రేట్ చేసేసుకున్నాడు. సో దిస్ షుడ్ బి యువర్ ఫామ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నారు మీరు, 4th year వరకు కంటిన్యూ దట్ గోల్డెన్ రన్. ఓకే, సో టేక్ ఇట్ టు a stage where you know kind of you don't give up, you are very strongly tied to your purpose. And aspiring entrepreneurs out there, we can get connected here. Can you have the next slide please? Anyone who would like to connect LinkedIn ఎంత మందికి ఉంది ఇక్కడ? Cool. LinkedIn lo I'm pretty active, so anything on LinkedIn, like where you wanted to connect, where you want to share your ideas or share your thoughts or just like catch up, connect and understand if you are facing any problem in your journey. So the reason I'm saying is like college lo join in world typically I can relate a lot. First year lo there are 4 directions that you might be looking at. Okati, obviously, like I want to do my MBA from a good college. I wanted to do my MS from a great college, USL MS చేయడం, లేదా ఇండియాలో మంచి కాలేజ్లో MBA చేయడం, లేదా ఒక Fortune 500 కంపెనీలో వర్క్ చేయడం, లేదా స్టార్ట్అప్ పెట్టడం. సో ఇన్సిడెంటల్లీ ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ ఆల్ ద 4 lives. అనుకోకుండా నాట్ ఇన్ లీనియర్ ఫ్యాషన్, బట్ అలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అవుతూ ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ ఆల్ ద 4 lives, MS, MBA, కార్పొరేట్ అండ్ స్టార్ట్అప్. So any questions, wherever you feel stuck, I'm always happy to reach out as a brother. So feel free to reach out, and congratulations to the whole team as well. It's good to have, you know, kind of the faculty and leadership out there in the college who ensure that industry experts come and talk to you directly so that you have that exposure. So it's very easy to just like kind of like complete the course and, you know, kind of like 8:45 నుంచి 4:30, 3:30 వరకు కంప్లీట్ చేసేసి పంపించేయచ్చు. But they have gone out of the way and trying to get like startup founders and CEOs out here to talk and interact with you. So kudos to all the management. Big round of applause for your management. So if you're on LinkedIn, you can scan that. That's where I'll be available. So you can scan that like if you're on LinkedIn, and we'll stay in touch. All the very best, everyone. Looking forward to see all of you like scaling new heights, be it at CEO level lo gaani, lekapothe MS MBA ana chesina, lekapothe I see a lot of founders out there like new entrepreneurs. So looking forward to see you all scale up to the next level. But one last sentence that I want to end the talk with is the bridge between where you are and what you want to become is not always perfect. Cool. So the bridge between like what you are right now, what you want to become is not always perfect. It's always built with 3 things: courage, clarity, and willingness to try. Cool. So don't give up. All the best, everyone. Thanks. Sure. Questions are okay. So any questions? Yeah. I can answer. Madam, sir, students might publish any questions what they want. They can interact with sir. Okay. ఒక మైక్ అక్కడ ఇవ్వండి, ఒక మైక్ పెట్టేసుకోండి, ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పండి. Yes, guys, if you have any doubts, any queries, you please come forward and ask the questions, right? It's a great time that to utilize your right career. Yorena, bigger, right? Just to raise your hand, then I will send out a mic to you. Remember doubts unte meeku, right? You're a eminent speaker, you can ask any questions. Yeah, very good afternoon, guys. Thank you so much, sir. This is the first time నేను మా పిల్లలకు కూడా చెప్పాను. నేను యాక్చువల్గా మేము ఎమినెంట్ స్పీకర్స్ని పిలుస్తూ ఉంటాం. నేను మార్నింగ్ కూడా కొంతమందితో షేర్ చేసుకున్నాను. నేను 2 weeks బిఫోర్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ నేను పేపర్ చదువుతూ ఉంటాను. కంపల్సరీ నాకు ఒక అలవాటు బాగా. ఎంత టైం ఉన్నా కానీ ఒక 10 minutes ఖచ్చితంగా పేపర్ చదువుతాను. జస్ట్ హెడ్లైన్స్ అయినా చదివి కానీ నేను మిగతా పనులు చేయను. మార్నింగ్ దట్ ఈస్ మై అలా అలవాటు అయిపోయింది నాకు.
సో లాస్ట్ 2 weeks లాస్ట్ సండే పేపర్ నేను మార్నింగ్ 6:30కి లేచి ఒకసారి ఆ పేపర్ చూస్తూ ఉంటే సో హెడ్లైన్స్లో సార్ పేరు కనిపించింది. సో దిస్ ఈస్ ద August 20th. దట్ న్యూస్ పేపర్ ఈస్ అన్ August 20 ఆర్టికల్. సో నేను చదువుతున్నాను, నాకు 7 నేను చదువుతూ ఉంటే శ్రీకాంత్ గాజులా ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ గై, వెరీ స్పీకర్. సో బికాస్ now I'm staying in gated community, right? నేను ఆల్మోస్ట్ 3 years నేను గేటెడ్ కమ్యూనిటీలోనే ఉంటున్నాను. నేను ఎవ్రీడే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దట్ యాడ్ ఆన్ మో బోర్డ్ ఇన్ మై దట్ లిఫ్ట్స్. సో నేను రోజు చూస్తుంటాను యాడ్ ఆన్ మో. మాకు అక్కడ ఒక ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది సార్. ఇఫ్ వీఆర్ పేయింగ్ 100 రూపీస్, మాకు సంబంధించిన సపోజ్ ఇన్ దట్ గైడెడ్ కమ్యూనిటీ సమ్ పీపుల్ ఆర్ అచీవింగ్ సంథింగ్. సో బై పేయింగ్ 100 రూపీస్ ఆర్ 200 రూపీస్ వీ కెన్ గెట్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద అచీవ్మెంట్. సో అది వస్తుంది అనమాట మాకు, అది ఉన్నది మీ దానిలో. సో నేను చూస్తూనే ఉంటాను, 3 years అలానే పాస్ అయిపోయింది యాడ్ ఆన్మో. అది నేను చదవంగానే ఇమ్మీడియట్గా ఇదే కదా నేను చూస్తుంది రోజు యాడ్ ఆన్మో అని కనిపించగానే ఎమ్మటనే ఆ ఆర్టికల్ పక్కన పెట్టేసి గూగుల్కి వెళ్ళి శ్రవంత్ గాజులా కాంటాక్ట్ అని కొట్టేసాను. సో శ్రవంత్ గాజులా కాంటాక్ట్ నెంబర్ అని కొట్టంగానే సార్ ఫస్ట్ నేమ్ నంబర్ వచ్చేసింది. సో ఇమ్మీడియట్లీ వితౌట్ హెసిటేటింగ్ ఎనీథింగ్ కాల్ చేసేసాను. అంటే సార్ సీఈఓనా ఏంటా నాకు మైండ్లో థాట్ లేదు. నాకు అంతా కూడా ఒకటే థాట్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా సార్ని తీసుకురావాలి, మా పిల్లలకి సార్ చేత ఖచ్చితంగా సెషన్ ఇప్పించాలి, అదే నా మైండ్లో ఉంది. సో ఇమ్మీడియట్గా కాల్ చేసేసారు మార్నింగ్ 7:30. సార్ కాల్ చేయగానే సార్ జర్నీలో ఉన్నారు, ఫ్లైట్లోనే ఎక్కడ ఉన్నారు. అనుకోకుండా సార్ కాల్ లిఫ్ట్ చేశారు. లిఫ్ట్ చేయగానే ఇమ్మీడియట్గా నేను సార్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ సర్ప్రైజ్ సార్, ఐఎమ్ వెరీ మచ్ మోటివేటెడ్ బై రెడ్ యువర్ ఆర్టికల్. సో మీరు తప్పకుండా రావాలి, మాకు ఇట్లా ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఇట్లా మా కొత్త పిల్లలందరూ వస్తారు, మీలాంటి వాళ్ళు వస్తే అది ఇంకా బాగా ఉంటుందని చెప్పేసి సార్కి చెప్తే ఇమ్మీడియట్లీ సార్ సెడ్ ఓకే ఐ విల్ కమ్. సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ. సో దట్ హ్యాపెన్ టుడే. రైట్. సో thank you. And sir said like that CEO of a company directly interacting you, right? So it is not at all possible. సో మనకి చాలా ఉంటాయి కానీ డైరెక్ట్గా అలా ఇండస్ట్రీ ఇంటరాక్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సో ఫ్యూచర్ CEOs, ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ టాక్ టు సార్. రండి, మాట్లాడండి, మీ యొక్క షేర్ చేసుకోండి. డెఫినెట్గా సార్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. సో డెఫినెట్గా యూ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద CEO ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్, రైట్? యా ప్లీజ్. Yeah. If you have any doubt, please ask him. We will clarify. Hello. Yeah. Sure. Sir, it's okay, sir. First year kada koncham. Yeah. Sir, please ask from there. That's fine. Yeah, అడగచ్చు, అక్కడ మైక్ ఉంది సార్ దగ్గర. I think you can feel free. Oh, you want it? Yeah, please. Hello. Hello, sir. Hi. Name. Vishal. Vishal. So the first question is that when you were in
during entrepreneurship, what were the hardships that you faced, sir? Okay, good question, Vishal. So entrepreneurship, when the first company gets a different hardship, like where it was giving up everything and coming back to India and starting that, it was like challenging to give up everything. Second one, COVID was a big setback for us. Like I said, taxis and oka stage ke వెళ్ళిపోయి anta everything was growth, but suddenly it went down. So it was almost near death scenario for the company, and we rebuilt from there. So those were the two hardships. But again, it's only about trying to see like how exactly you can solve the problem, and that's when we have grown, and that really helped. But yeah, kudos to Vishal, please. You went tension, but relax. Ask the next question if you have any. So how did you stabilize your mind after COVID, sir? That okay, నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయగలను అంటే ఇంత జరిగిన తర్వాత how did you start from the scratch? Again, it's kind of there's a lot of encouragement out there across investors nunchi gaani anta. There's one interesting incident actually that happened which encouraged me to get going that time. So our moment lo we are about like 40-50 people in the company, and we had to take a choice where in order to survive as a company we had to let go some people. Okay, 15-16 members anna తీసేయాలి సగం మందిని. So it was a tough call for us, like to let go of people for any external reason. Pandemic అనేది వాడు చేసింది కూడా కాదు. So that's when like kind of I sent an email to the whole company. వాలంటరీగా ఎవరన్నా పే కట్స్ తీసుకుంటారా? మీరు తీసుకోకపోయినా పర్వాలేదు, మీరు వాలంటరీగా ఎంతో కొంత పే కట్ తీసుకుంటే all of us can suffer a little without letting few people suffer everyone. So that's how it all started, where every single person responded in next 4 hours. We want 30% cut, we will take 50% cut, we'll take 70% cut. So we didn't lay off a single employee in pandemic. So that was a great motivation for me to move forward. So in the custody panjese people, employees, we shouldn't like kind of let go of these people. We have to take the company forward in some other solution forward. Let's see what pivot we can do, and that's how we have grown. This is called pivot, by the way. So Zomato also, if you see, the right pivot happened where Zomato was originally a food review website. Restaurants ki review ichche website. So when Swiggy started as a delivery company, Zomato thought this is a great time, let me start deliveries. Ala food delivery start chesi today Zomato valuation idea unda andarki? Rough ga edo okati, any guess? How many crores Zomato valuation? 1,000 crores, okay. 3,000 crores. Zomato's valuation today is close to 2 lakh crores. So that's the valuation of Zomato. So it has become what it has become because of those right pivots. Cool. So thank you, Vishal. Any more questions? We can send the mic there if you would. Yeah, please. Yeah, Vishal, please. What was your biggest strength that you noticed in yourself, sir? Biggest strength during the process. Got it. I read a lot of books. I think that's something which helps me a lot in terms of keeping going. Like Atomic Habits is a great book. Start with Why is a great book. I'd recommend these books for everyone who would want to start up companies, or in general also. Atomic Habits is a fantastic book. At student level, if you start that book, it's going to be really, it's going to help you shape as better leaders for future. So I think book reading is something which has helped me a lot. Sure. Thank you, Vishal. All the best. I think in between I have one question. Sure. Because in that paper I read, Rajamouli sir and Shobhi Arlagadda sir, they invested some into your company. Invested. They invested. Right. So how it happens? Yeah. Sure, sir. ఇందాక షోలో చెప్పినట్టు ఫస్ట్ క్లయింట్ ఈజ్ బాహుబలి, సార్. సో దే స్టార్టెడ్ అడ్వర్టైజింగ్ విత్ అస్, అండ్ వెన్ బాహుబలి అడ్వర్టైజ్ వీ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ రియలీ ఫెంటాస్టిక్ ఫర్ దెమ్ విచ్ దే లవ్. మామూలుగా యాడ్స్ మీద కార్ పైన స్క్రీన్స్ మీద బాహుబలి యాడ్ అయ్యడంతో పాటు వీ హ్యావ్ బ్రాట్ లొకేషన్ ఇన్ టు కాంటెక్స్ట్ వేర్ ఎవర్ ద కార్ గోస్, బేస్డ్ ఆన్ ద నియరెస్ట్ థియేటర్ వీ వర్ షోయింగ్ ద నెక్స్ట్ షో టైమింగ్స్. ఇప్పుడు కార్ ఇనార్బిట్ మాల్ దగ్గరికి వెళ్తే నెక్స్ట్ షో ఇస్ ఎట్ 7:20, 25 టికెట్స్ లెఫ్ట్. అదే కార్ నెక్సస్ మాల్ దగ్గరికి వెళ్తే నెక్స్ట్ షో 8 PM, ఎన్ని టికెట్స్ లెఫ్ట్. సో వీ బ్రాట్ దట్ రియల్ టైమ్ కాంటెక్స్ట్ అవుట్ దేర్. So they were really impressed, and that's how they wanted to be part of the journey, and more because of the team and energy. So that's how it started. Yeah, please. Name, branch. Speak loudly. No nervous. Yeah. During your starting days, like starting of your startups, like you said you left your job there and you came to India, right? So during that time,
you told you convinced your parents, and there will be a thought, right? It will work or not. This startup will work, and all sort of thoughts will come. How did you handle it, and what thoughts? Yeah, it's definitely, like I said, the first lesson is that anybody remember the first? Yeah, comfort. So great, anything like which is your path to greatness is always out of your comfort zone. So that's what I believed. I thought like kind of it's definitely a big risk. US నుంచి India move అయిపోయి like starting everything from here again, like building it from ground zero. But one thing I thought was, in the worst case I could actually get that life back. So worst case ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్లో క్విట్ చేసినప్పుడు కూడా, in the worst case what would happen, the startup fails, I'll go back, I can find another job in an MNC and a confidence ఉంది. So that was one reason, that's one what do you say, back of mind confidence that actually helped me through. So it means that every time you thought of plan B and went for plan B. Yeah, worst case ఇంకా ఇంతకన్నా చండాలంగా ఇంకేం జరగదు అనుకుంటే ఏమవుతుంది అనుకుని I used to have that question, worst case ఏమవుతుంది అని. But one other thing that I have done is I always have a very clear path to the next steps. Like ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్లో కూడా, like I said, by the time I quit I have 3 investors ready. నా ISB క్లాస్మేట్ రాజమౌళి గారు, మైక్రోసాఫ్ట్ లీడర్ ఒకళ్ళు, సో ఒక 3-4 ఇన్వెస్టర్స్ రెడీగా ఉన్నారు. సో I had that readiness where I had to kick start. So that helped me with the clarity. Sir, every startup is everything has a risk, sir. Yeah. So you told you have like your friend Rajamouli, everyone. So after plan B, you know that is the plan B, right? That time also inside you be there that this will work, this will not work, what will happen, what is this, what is that? ఆ భయం ఎప్పుడూ ఉంటుంది, and it's good to have that healthy fear also. You should have that healthy fear where actually you can respect that journey and take it to a different level. ఇప్పుడు right now కూడా like we are at a certain scale, we are about a 1,000 crore company. Next year ఏం చేయాలి, how to go to the 2,000 crore, how to become a unicorn, so how to land that company safe. ఇప్పుడు కంపెనీ పబ్లిక్ IPO అవ్వాలంటే ఎలా, ఇప్పుడు 800 members ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, 800 members కి we have done like certain things where we ensured that their family insurance, health insurance also covered by us. So employees ఇంకా బెటర్గా ఎలా చూసుకోవచ్చు. So there's always some kind of like fear and some kind of motivation that will keep you driving. Yeah. Thank you. Thank you. Hello, sir. Hi. Peru? I'm Krishna, branch CSC. Okay, nice. I think CSC చాలా మంది ఉన్నట్టున్నారు సార్. CSC ఎంతమంది? Wow, almost pretty much the whole. So in masters I have done in CSC, by the way. BTech I have done in electronics. MS computer science is where the shifting is. Yeah, please. Sir, how was your daily life routine in the college life, sir? You said you studied in KL University. And how was the environment and what you did in your college life? College lo more or less regular works తో పాటు I used to try and read a lot about like what's happening out there. A state level electronic exhibition. Startup culture was not pretty big back then. But what is the next? Like I said, if Forbes Fortune related, we follow them. And always keep looking at the industry leaders like Ratan Tata, Narayana Murthy, Infosys. So these are some of the big people who have shaped India as a country. We are what we are as a country because of certain leaders, and these people are, kind of they belong to that category. So I constantly look up to those leaders and used to read a lot and paper presentations. So try and be part of everything versus just the curriculum. So try and be part of like lot more guys. I think even right now you do have a lot of internship opportunities as well, sir. So try and use that to the maximum. Internship at industry, kind of leading companies kani. So if anyone's looking at CS, like there is a unicorn based out of Hyderabad. Anyone knows the name, by the way? Hyderabad lo unicorn definition that చెప్పాను కదా, 8,500 crore కన్నా వాల్యుయేషన్ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని యూనికార్న్ అంటారు. హైదరాబాద్ నుంచి ఒక యూనికార్న్ ఉంది. డార్విన్ బాక్స్ పేరు విన్నారా ఎవరన్నా? So it's a HR company. So Darwin Box is based out of Hyderabad and it's unicorn. So ala Darwin Box lo internship kani. So try and look at unicorns where you can actually, kind of get some industry exposure. So regular curriculum to part, always keep yourself updated on what's happening outside in the real world. And I'm delighted to know that there's a new AI branch also, and a lot of curriculum around AI and around machine learning out there. So that is something which is really exciting for you guys. You do have all the offerings on plate right in front of you. It's only about you taking that opportunity and growing from there. Gym membership karte aurki kandal ravu. Gym ku roju velte vastayi. So you have to ensure you just like kind of. Thank you.
So you have to ensure you follow that path, not just because you're in college, you'll shine up to a different level, okay? You have to embrace that and grow to the next level. So next question. You were consistent and persistent in every idea you have. How is that possible, sir? అంటే distractions ఉంటాయి, చాలా different things ఉంటాయి బయట. మీరు దాన్ని ఒకే ఐడియా పెట్టుకొని స్ట్రైట్ గా ఎలా ఫాలో అవ్వగలరు? I think that Any process అని. time management is one critical thing. Like, kind of, you have to ensure the time is constantly set for everything that you do. Even now, as the company is this big, I'll make sure I play cricket with my employees every week once. So you need to keep time for everything. So time boxing is something that I do very diligently, and always believing that end purpose. Company ikkada daaka teeskelali, that's the end purpose. So you always believe in the end purpose, and then rest of the universe will show the way for you. Sir, if you have ఒక అనుకోదు కానీ పాండమిక్ హిట్ అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా ఐడియాస్ ఉన్నాయా ఏం చేయాలని? పాండమిక్ రాకూడదని కోరుకుందాం ఫస్ట్ థింగ్ అందరి గురించి. సెకండ్ థింగ్, I think like if you are looking at solving ideas, pandemic అని కాదు, in general there are a lot of ideas to be solved. If you see 60% of India is dependent on agriculture. ఇప్పటికీ AI అగ్రికల్చర్ ఇంటర్వెన్షన్ లేదు. అగ్రిటెక్ కంపెనీస్ ఆర్ నాట్ దేర్. దేర్ ఆర్ ఫ్యూ డ్రోన్ కంపెనీస్, బట్ అగ్రిటెక్లో ఒక్క కంపెనీ కూడా రాలేదు. సో AI ఇంటర్వెన్షన్ ఇన్ ఫినాన్స్లో ఇండియాలోనే 30 కంపెనీలు రిజిస్టర్ అయ్యాయి. AI intervention is there across electronics, computers, finance and all, but agri-tech is out there. If you want to solve judicial system, 40 million cases pending in India. AI intervention to judicial system, you can build a legal tech app. So there are a lot of things, lot of problems to be solved out there. You need to pick the problem, fall in love with that problem, and make that the purpose of your life. And sir, you said about AI, right? And what do you think in your company can you integrate AI in it, and how it will be? Yeah, we have been doing that. And sir, ఇందాక అన్నారు కదా మా గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఇలా స్క్రీన్స్ ఉన్నాయని. సో వీ హ్యావ్ 7,000 such gated communities. ఆ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో ఏ డౌట్స్ ఉన్నా దే విల్ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు అవర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్. సో దట్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ ఈజ్ an AI agent. So AI agent will be responding to their queries. After certain time, AI agent ki ardham kaatledante, then it will be transferred to person. But 80% of the queries are answered by agent. So we have been integrating AI already. Sir, and I'm at last conclusion. I'm a thinker, sir, అంటే చాలా ఆలోచిస్తాను థింగ్స్ గురించి అన్నిటి గురించి. If you have, I can contact you. Yeah, let's connect on LinkedIn. We'll stay in touch. Any great ideas that you want, any connects as well in terms of, in fact, like I went to talk to one of the colleges, Bitspilani College lo vellinappudu, someone built a solution which cleans helmet cleaning machine. ఒకటి కనిపెట్టి they built that whole thing. They wanted connects with some mall basement lo ala pedadamani. So I've connected them to a couple of malls, and they are launching it in Lulu Mall next month. So if you have good ideas, always feel free to reach out. So not just me, any industry leader, everyone wants to help. If you have a brilliant idea, if you want to solve something, నేను వీళ్ళని అడిగితే ఏమనుకుంటారో, వీళ్ళని రీచ్ అవుతే your sir is the best example. So sir called me at 7 AM in the morning. I just landed, అప్పుడే కంప్లీట్ చేసుకొని I think I'm going to the airport, security check దగ్గర I answered the call and sir mentioned ఇలా చూసాను, I want you to talk to our students. Sir, anything students అయితే I'll be happy to come anytime. So మీరు చెప్పండి డేట్ అన్నారు. He told I can. So it's about asking that question. So you need to ask what exactly is the next step, and I think the rest of the things will fall in place. Thank you, sir. Sure. All the best. Yeah. Myself, sir. Okay. I'm from BC branch. Okay. Sir, మీరు ఫస్ట్ స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఎవరితో కొలాబరేట్ అయ్యారు, దాన్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి సార్? First startup I didn't collaborate. Actually, like I said, it's an accidental landing. నేను నా యాప్ బిల్డ్ చేశాను, ఫ్రెండ్స్ కాల్ చేసి యూ వాంట్ టు జాయిన్ అని అడిగారు. యాడ్ ఆన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ రియల్లీ టుక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ బిల్డింగ్ స్టార్టప్స్. ఇప్పుడు ర్యాపిడో స్టార్టప్ ఫౌండర్ అరవింద్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్. అరవింద్తో మాట్లాడాను. నెక్స్ట్ ఇంకా దేర్ ఆర్ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ డార్విన్ బాక్స్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ కైండ్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్ బేస్డ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. స్విగ్గీ కోర్ టీంలో ఒక ఫ్రెండ్. సో ఐ స్టార్టెడ్ విత్ టాక్ టు ఆల్ దోస్ పీపుల్ అండ్ గాట్ లిటిల్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్. అంటే వాళ్ళని మీరు కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలి సార్, వాళ్ళు అంటే ఊరికనే ఓకే చెప్తారు కదా. అంటే నేను సౌండింగ్ బోర్డ్ లాగా వాళ్ళ ఇన్సైట్స్ కోసం చేశాను. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కన్విన్సింగ్, లైక్ ఐ సెడ్, పేరెంట్స్, ఫస్ట్ టాక్సీ డ్రైవర్, ఫస్ట్ ఇన్వెస్టర్. So everyone like kind of is important in the journey. So you need to convince the right person at the right time to move forward. మనకు కొన్ని ఐడియాస్ వస్తాయి సార్, అది కొంతమందితో కాంటాక్ట్ అయితే అది కాదు అని అనేస్తారు కదా, ఉన్నప్పుడు ఎట్లా తీసుకుంటారు సార్ మీరు? Yeah, so fear of rejection is one great thing, great point.
సో చాలాసార్లు ఇది చేస్తే ఇది అవ్వదు, ఇది కాదు అని చెప్తారు. సో దేర్ విల్ బి ఫియర్, దేర్ విల్ బి దోస్ రిజెక్షన్స్ త్రూ అవుట్. ఇప్పుడు మీరు బీఇట్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్, బీఇట్ కంపెనీస్, తర్వాత మీరు పనిచేసినప్పుడు బీఇట్ స్టార్ట్అప్స్, అట్ ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్ యువర్ జర్నీ దేర్ విల్ బి రిజెక్షన్స్. సో రిజెక్షన్ వస్తూనే ఉంటాయి. యూ నీడ్ టు లెర్న్ టు ఓవర్కమ్ దట్ ఫియర్ ఆఫ్ రిజెక్షన్. ఇందాక వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు అదే చెప్పాను కదా, వర్స్ట్ కేస్ ఏమవుతుంది. సో లుక్ అట్ ద వర్స్ట్ కేస్ పాసిబుల్. వాట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ కేస్ అండ్ హౌ కెన్ ఐ ల్యాండ్ ఫ్రమ్ దేర్, హౌ కెన్ ఐ రీబిల్డ్ ఫ్రమ్ దేర్, and that will give you confidence. So and always talk and collaborate with the people who have been there and done that. But నేను కూడా by the time I started Adomo, I talked to Rapido because అప్పటికే Rapido 500 crore company. So that's the reason I talked to Rapido, because like it was there at certain stage by then. So people who built there, అలాంటి relevant people తో మాట్లాడితే you will also get that exposure. స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏ స్టెప్ తీసుకుంటే బెటర్ సార్? ఒక ఐడియా వచ్చింది, దాన్ని ఎట్లా టేకప్ చేయాలనేది, ఎట్లా మూవ్ అవ్వాలి? యా, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఎవరికైనా మంచి ఐడియా వస్తే ఐ వుడ్ ఫ్రమ్ మై అండ్ అగైన్ దేర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్. నా సైడ్ నుంచి నేను ఐ లుక్ ఎట్, ఐ సజెస్ట్ 2 things. Number 1, competitor analysis. Lot of ideas are already being solved right now. So do you see anyone already existing there? Is there any competition to that? అదొకటి చూడడం. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ పెడతానంటే స్విగ్గీ, జొమాటో ఆర్ ఆల్రెడీ లైక్ వేర్ దే ఆర్, లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మ్యాసివ్ స్కేల్ అవుట్ దేర్. అది ఫస్ట్ స్టెప్. Second and most important thing is try and identify the market size. How big is the market? Adomo start చేసినప్పుడు I researched about advertising market in India. India's total advertising market today is 1 lakh crore. Out of that, outdoor advertising market is 15,000 crores. Okay, outdoor advertising లో 15,000 crore ఉంది. Year on year 10% పెరుగుతుంది. So it's a good market for me to enter. So I looked at the market size and the competitor analysis. So I recommend you both to look at those two before you proceed with the idea. ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఒక ఐడియా ఇస్తాం సార్, అదే ఐడియా వేరే వాళ్ళు కూడా సేమ్ అదే టైం అదే చెప్తారు. నెక్స్ట్ దానికంటే మనం ఒక అడుగు ముందు వేయాలని థాట్ వస్తుంది కదా సార్, అప్పుడు దాన్ని మనం బీట్ చేయడానికి ఏ విధంగా? ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ ఫ్లాలెస్, లైక్ కైండ్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అట్. ఇప్పుడు లిఫ్ట్ లాబీ స్క్రీన్స్, Adomo is not the first company. There were a couple of companies, one in Delhi, one in Kolkata, which started. Today we command 85% of market share. ఈ చిన్న కంపెనీలు అన్ని కలిపి 15% ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ ఎగ్జిక్యూషన్. యూ ఎగ్జిక్యూట్ సో ఫాస్ట్ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ సమ్వన్ వాంట్స్ టు ట్రై అండ్ డూ దట్, దే హ్యావ్ టు రియల్లీ స్ట్రగుల్ టు సర్పాస్ ఇట్. ఆల్ ది బెస్ట్. No, I'm good, sir. Hi. Hi, Vinny. అంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో మీరు స్టార్ట్అప్ ప్లాన్ చేయాలంటే ఇప్పుడు బెస్ట్ స్టార్ట్అప్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? Like I said, those 2 ideas, I think like legal tech and agri tech are 2 segments which are out there in India. I think in India there are still a lot more innovations in terms of finance also. If UPI transactions increased a lot, but you will be really surprised to know that entire India population low UPI usage is still 7%. So 93% Indians inka UPI వాడట్లేదు. So a UPI finance related is something that we can solve. Agri-tech is something, 60% of India is dependent on that. Infra related chayachu. And finance also, anything related to core finance is some solutions which can be built. And like I said, legal tech is an open thing with so many cases pending. So there are a lot of ideas out there. So you try and identify the problem, look at the market size, look at competition and get going. All the best. Actually, I have what you have said is right. If we only dream, it won't lead to success. But you said you have chosen easy, any department, easy or CSC. But few members who have completed it or graduated it, they say that you have to learn skills. Skills plays a vital role in your job or given placements. So, which skill you are interested and you paid interest, you learned more. In your easy or from second year or first year, you first of all which you richer your course. Got it. So there are 2 skills, ఒక టెక్నికల్ పరంగా ఒకటి నాన్ టెక్నికల్ గా. సో టెక్నికల్ స్కిల్ I personally kind of fell in love with during the course of my engineering was embedded systems. VLSI embedded systems was something which was really exciting for me. In fact, taxi toppers idea తర్వాత వచ్చినప్పుడు కూడా Adomo, the first idea was how about like picturing something and showing the relevant ad out there on the road. So let's say a car speed గా వెళ్తుంది, వెనక ఒక మెర్సిడీస్
ఉంటే I can display Audi ad, or వెనక ఒక 10 bikes ఉంటే I can display Castrol ad. So that was the first thing, and it was again, like I said, this is the net practice. College where you can actually, you will fall in love with one of the subjects. So that's the first thing. Non-technical skills that are important for everyone is navigating through obscurity. So మీకు నీట్గా కాలేజ్లో ఉన్నట్టు లైఫ్లో వర్క్ ప్లేస్లో సబ్జెక్టులు అలా వరుసగా పెట్టుండవు. ఓకే, ముందు ఇది తర్వాత ఇది టైప్లో ఉండవు. సో ఇట్ విల్ బి అబ్స్క్యూర్, ఇట్ విల్ బి ఎవ్రీవేర్, బట్ యూ నీడ్ టు బి ప్రిపేర్ టు నావిగేట్ త్రూ దట్. సో ఇలా ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, బట్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ రైట్ నౌ? So having that quality of inbuilt clarity is something which is important, non-technical wise. It's all about your imagination or this playing a better role in your life. Sorry? Yeah. Imagine this, what if this happens? Okay. So if when you faced hardships and trying to start a new startup, between these among competitors, not only you are the first one going to start a startup. There are many competitors around you. I think Microsoft, in the better companies in I can stand up. Your parents supported. What if a question put in the middle and What if I? What if a question mark put in the middle of data? What if is definitely there, but I used to be like too focused on the growth forward. Like someone was asking plan B. I used to have a plan B. Worst case it అవుతుంది. But I never let that slow me down. So I was like, ఇది చేద్దాం, ఇది చేసేద్దాం తొందరగా, taxi tokens build చేద్దాం, let's build it soon. So that's how like we have built it pretty fast as well. When Zomato is one of the investors after the second round. So companies ki Series A, Series B అనే funding rounds అవుతూ ఉంటాయి. So Zomato invest చేసినప్పుడు that was the thing. We were like so focused like on our growth direction only. So that's something that we keep going. But what if అనేది background లో ఉంటూ ఉంటుంది, that's only for the plan B worst case kind of scenario. So for example, if two persons approach you that who have highest CGPA of 9.5 and having only some amount, so 30% or 40% amount of skills, and the person who are having 90% of skills and normal CGPA, who will you hire first? ఇది ట్రిక్ క్వశ్చన్ సార్. మనం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ట్రిక్ క్వశ్చన్ అడగదు. I think CGPA definitely helps. Even though core skills are also there, CGPA would definitely help. I'm a gold medalist in college. ISB లో ఉన్నప్పుడు కూడా, గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అంటే స్టడీస్ లో కాదు, ఆల్ రౌండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది. IUT అని ఐడియా ఉంటుంది కదా, ఐటీ అందరికి కూడా. సో ఇట్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఇంజనీర్స్ అందరికి ఇట్స్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్ వేర్ మొత్తం రెస్ట్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్సెస్ లైక్ ఎలక్యూషన్స్, ఎస్ఏ రైటింగ్స్, అలాంటివన్నీ, పేపర్ ప్రెజెంటేషన్స్, ఎలక్ట్రానిక్ ఎగ్జిబిషన్స్. సో అలాంటి వాటిలో they'll pick one person and I was part of that. So that really helped me. తర్వాత నా గ్రోత్ పరంగా it really helped me. But when hiring, both are important. I would say CGPA మరీ తక్కువ కూడా ఉండకూడదు. It has to be respectable. But definitely someone who is confident is someone I look at. వాళ్ళు చేసేది పని క్లారిటీ ఉంటుంది, లైక్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, అంత క్లారిటీ ఉండే వాళ్ళని I would definitely hire. Wonderful answers. Thank you. All the best. Sir, can we have pause? No, sir. Parle. Couple of questions in there. Sure, sir. Hi. Good afternoon, sir. I'm PCU CSC. Okay. Sir, nowadays ఇప్పుడు AI వచ్చిన తర్వాత చాలా ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది సార్. యాప్స్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. అంటే చాలా వరకు కంపెనీస్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది ఇంపాక్ట్ తీసేస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ 4 years తర్వాత ఎలా ఉంటుంది, AI చాలా స్పీడ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇన్ కేస్ దట్ టైంలో అప్పుడు అంటే స్టార్ట్అప్ కంపెనీ చేసి ఏది బెటర్ అంటారు సార్? అంటే సక్సెస్ అవుతుందా? అంటే you need to, like I said, you need to learn to navigate through those scenarios. So if success outside, there might be some startup relevant at some point, and then it will be different at a different level. For example, Zomato example in చెప్పాను కదా. So where it was a review website. ఒక రివ్యూ వెబ్సైట్ నుంచి సడన్లీ ఫుడ్ డెలివరీ స్టార్ట్ చేసేసింది. ర్యాపిడో, ఇట్ వాస్ బైక్ టాక్సీ. సడన్లీ కార్లో స్కోప్ ఉంది అని చెప్పేసి ఇట్ స్టార్టెడ్ ద కార్స్. సో టాక్సీస్లో ఇట్ సర్పాస్ ఓలా అండ్ ఊబర్. So there are like certain examples where the companies take the right pivot at the right time. But Adamo was a different company altogether, where it was entered into taxi drivers. Now we are an elevator media company. The elevator media tarvata, then we were thinking what's the next step. So it's only about the directions that you take to looking at considering the macroeconomics. So AI wala ee scenario next level kaltundi. Let's say you invented a drone company.
మెడిసిన్స్ అన్ని డ్రోన్ ద్వారా డ్రోన్ డెలివరీ ఏదో చేద్దాం అనుకున్నాం. బట్ లెట్స్ సే సమ్మన్ else have actually surpassed that. What else you can use your idea for? So next step change. You already have an idea ready, you already have a product ready. So దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసి what are the other applications? So you have to take that సమయస్ఫూర్తి అంటారు కదా, you have to take that timing calls accordingly. అంటే ఫ్యూచర్ లో అంటే స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అంటే ఇట్లా పెట్టుకుంటే అంటే ఇప్పుడు పూమా స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఇంకోటి నీలోఫర్ కూడా ఉంది కదా సార్, వాళ్ళు చిన్న షాప్ నుంచి కొంచెం చాలా ఇప్పుడు ఏ ఉంది, ఏ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ లా కాకుండా కానీ ఇన్ కేస్ బిజినెస్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ లాగా కానీ అంటే ఏ విచ్ ఇస్ బెటర్? Which is better is very personal. Like I said, like kind of the lot of problems to be solved. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సాల్వ్ చేయడానికి. It's only about what embraces you more, what excites you, what is the right problem that you fall in love with. So that's the right direction. So there is no one correct answer to that. I would recommend like picking something which is relevant to India, because globally you need to understand the country's market, you need to understand the geography to solve it. So India, you know the economics, you know what exactly is happening, you know whether it works or not. So I would suggest like there are a lot more problems to be solved in India, and we do have fantastic infra right now, be it colleges lo gaani, be it out there in terms of government grants and everything. So and a lot of investments are also happening in startups in India. So that way I think like kind of anything which is relevant to India, like picking up the right problem and solving it would be right. సార్ ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు బీటెక్ అయిపోయినాక ఇప్పుడు జాబ్స్ లో కష్టం ఉంటుంది సార్, అంటే ఇప్పుడు మరి ఒక స్కిల్స్ పెంచుకొని స్టార్ట్అప్ కంపెనీ పెట్టగలుగుతాం అంటే ఎంఎస్ చేయాలా, చేయకుండా బీటెక్ అయిపోయినాక జాబ్ చేసి 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి స్టార్ట్అప్ కంపెనీ పెట్టగలుగుతాం, అంటే బీటెక్ అయిపోయినాక ప్రిపేర్ అయ్యి స్టార్ట్ ఏంటి? ఐడియా shouldn't actually be bound by anything. Zepto ఐడియా ఉంది కదా మీ అందరికి. Zepto ఫౌండర్ ఏ ఏజ్ లో స్టార్ట్ చేశాడో తెలుసా మీకు? 19. Zepto ఫౌండర్స్ ఇద్దరు ఆదిత్ కైవల్య 19 years కి దే స్టార్టెడ్ ఎ కంపెనీ. స్టాన్ఫోర్డ్ లో చదువుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఐడియా వచ్చింది, దే స్టార్టెడ్ దట్ కంపెనీ, ప్రొఫెసర్స్ హెల్ప్ దెమ్, దే రైజ్ ఫండింగ్ అండ్ కంపెనీ వెంట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. టుడే ద కంపెనీస్ వాల్యూ ఇస్ 5 billion. సో దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ 5 billion, దాదాపు 45,000 కోట్లు అది కంపెనీ వాల్యుయేషన్. So companies will grow to the next level as long as your idea has that potential in it. So BTech అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టార్ట్అప్ ఐడియా అనే దానికన్నా you just let the idea formulate, and irrespective of the scenario, irrespective of the timing. See, I started after BTech, after masters, while working in US. Few people started during BTech. So ఒక్కొక్కళ్ళ జర్నీ ఒక్కోలా ఉంటుంది. What works for me doesn't work for you. So the only thing is your idea should have that potential and you have that capability to execute. All the best. Let's say 2 minutes break. Let's say Meanwhile, we'll play one video. One video play చేద్దాము. Just you take play చేద్దాం. Last 2 questions నేను చెప్తాను. Last 2 questions. Last question. Yeah, sure. Who's the last? So these two are the last. Last 2 questions. Yeah, we'll take both. Please. Hi. Actually, my name is Uday. I'm from CSM department. Okay. My age is now I'm 17. I am trying to build a community for students, which is now we need to digital people. It has become, and I want to launch it as a AI agency, which helps like startups, small scale companies like that. Can I suggest? Good idea. Like I said, like any startup idea, first of all, big round of applause, please. So having startup idea and having the guts to come here and explaining about startup idea is a great thing. So that's how you should go as a founder. So couple of things. Okati, competitor analysis, market were the 2 things that we thought. So competitor analysis paranga, I personally know a couple of companies in that space. Student Tribe idea on the Student Tribe does the same. Actually, I'm inspired from that. Okay. Charan is a good friend. I can connect you. LinkedIn also connect. You are connected with Charan? Okay. So Student Tribe is one thing. We both got into Forbes around the same time, so that's how we met. So Charan tarvata, like there's one more company called Under 25. So they are also focusing a lot more on students. So if you're trying to do something inspired from someone, what is your USP is the question. Mana USP and a unique selling point antaru. So mana company lo speciality enti. Ippudu let's say there are a lot of milk companies. I'll give a basic example. There are a lot of milk companies out there. Suddenly Heritage వచ్చి Heritage said my USP is supply. మీరు ఏ Tier 3, Tier 4, Tier 5 సిటీ కన్నా వెళ్ళండి, హెరిటేజ్ పాలు, హెరిటేజ్ బటర్ దొరుకుతుంది. దట్స్ హౌ హెరిటేజ్ బిల్డ్. సో ఇంకొక కొత్త కంపెనీ వచ్చింది. ఇంకో కంపెనీ వచ్చి సిట్స్ ఫార్మ్ విన్నర్ ఏమన్నా. సో సిట్స్ ఫార్మ్ వచ్చి
my USP is organic. Mottam, everything is going to be organic water. So even though they both sell milk, they both are profitable. The thing is their USP is different. So look at what your USP is. If you are looking at trying to build a platform for students driven by agency for startups, driven by AI by for startups, what exactly is USP? So that's exactly what a couple of other companies are doing. So kottaga manam em cheyagalugutam. So that will be a good way to navigate. My other question is not the AI is impactful, but till which extent it will impact us? The which extent ante I would strongly foresee next 5 years drones would be a common thing in India. I think drone deliveries and everything is one direction that I see. Second direction I see is చిన్నప్పటి నుంచి మనం గూగుల్ చేద్దాం, let's look at Google and Google might be replaced by Perplexity. So those are the two directions that I foresee in future. All the best. So the last and final question. Sure. Yeah. Hi. My name is Manan. ఇది తీసుకుంటా. I'll take the mic again. Yeah. Checked. Sir, నా పేరు మనగన్ సార్. Today is my birthday. Happy birthday. సార్ అయితే పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారు అంటే మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ బీటెక్ అయిపోలేదు, నీకు ఎందుకు ఇవన్నీ ఆలోచన రాలేదు సార్ ఇలా అనుకుంటారు. మాట్లాడుతున్నాను ఏమనుకుంటారంటే బీటెక్ అయిపోలేదు అని మాట్లాడుతుంది అని అంటారు. అయితే మనం ఓకే మన టెక్నాలజీ కంపెనీలో టెక్నాలజీ గురించి ఎక్కువ తెలియని వాళ్ళు బిజినెస్ చేయాలని ఉంటుంది సార్. ఇవన్నీ టెక్నాలజీ కంపెనీస్ కాదు, సింపుల్ కంపెనీస్. వచ్చిన దాన్ని బ్రాండ్ చేసి నాకు అలాంటి ఐడియాస్ ఉన్నాయి. అయితే అంత బీటెక్ అయిపోయే వరకు అట్లా వేయాలి అంటే సార్ గొప్ప. It depends on very personal thing. Like I said, ఇప్పుడు Zepto started at where the founders were in the middle of college. And Stanford College అంటే సంవత్సరానికి ఫీజు ₹1,00,000. అయినా బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్లో they dropped out because they saw that potential in that idea. So it's only about the idea and its potential. I wouldn't say like బీటెక్ అవ్వగానే అలా అని లేదు. ఇప్పుడు నీలోఫర్ కూడా like you said, నీలోఫర్ suddenly didn't blast into next level. నీలోఫర్ was there for 20 years. నీలోఫర్ 20-25 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న the second generation, the son who went abroad and came back and took the leadership, scaled Nilofer to the next level. Same with Karachi Bakery. So ivanni overnight success avvaladu. You are thinking it's a simple company to start. It's not simple. They built their companies on robust operations for decades. ఒక నీలోఫర్ కెఫే అంటే ఇట్ బికేమ్ నీలోఫర్ కెఫే. ఇప్పుడు ఎక్కడో ఢిల్లీ నుంచి ఎవరో ఫ్రెండ్ వచ్చి ఐ హర్డ్ అబౌట్ ప్యారడైజ్ బిర్యానీ, ఐ వాంట్ టు ఈట్ ప్యారడైజ్ బిర్యానీ అంటాడు. సో ప్యారడైజ్ బిర్యానీ వాజ్ నాట్ జస్ట్ అన్ ఓవర్ నైట్ థింగ్. ఈవెన్ దో హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్యారడైజ్ ఎందుకు, బావర్చీలో తిందాం, వేరే చోట తిందాం, కానీ ప్యారడైజ్ హ్యాస్ బ్రాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ నేమ్ అక్రాస్ ఇండియా. సో దేర్ ఆర్ సర్టెన్ బ్రాండ్స్ దట్ వర్ బిల్ట్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ డికేడ్స్ అండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ టు డూ దట్. సో వైల్ ఈవెన్ whenever you start the company also, it's not an overnight success. So whatever like you see as a tip of iceberg, there's a lot more effort that go underneath water. సార్ ఓకే అట్లయినా ఒప్పుకోవాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి. 4 years ఇట్లా డ్రాప్ అవుట్ చేసి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలండి. అయితే ఈ 4 years ఏమన్నా సార్ నేనేమనుకుంటే మీ కంపెనీకి రావాలంటే ఏం చేయాలి సార్? ఇదే మీ కంపెనీలో జాయిన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఓకే, డన్. ఏ స్కిల్స్ కావాలి? ఇట్లా మా కంపెనీలో మల్టిపుల్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. సో వీ డూ హ్యావ్ ఇంటర్న్షిప్స్ అని ఉంటాయి. సో సేల్స్, ఫినాన్స్, ఆపరేషన్స్, టెక్, ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్కి వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్. ఎప్పటికప్పుడు ఇంటర్న్స్ అవి మీకు సమ్మర్ ఇంటర్న్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. 3rd year 4th year దెల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్స్. సో అప్పుడు యూ కెన్ కమ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. అండ్ అదర్ ఆప్షన్ ఈస్ when you have a startup idea, there are a lot of accelerator programs. ఒక 15-day accelerator program, 20-day accelerator programs ఉంటాయి. T-Hub ఉంది. T-Hub is India's largest incubators based out of Hyderabad. So you do have a lot more platforms like that. Or ఒక ఐడియా వచ్చింది, ఒక కనెక్ట్ కావాలి, సో యూ రీచ్ అవుట్. Be it any other startup founder, people will try and help because people want to see more and more, leaders want to see more leaders to be born out there, right? So if you have any idea, you reach out, you help, and you connect for help, and they would definitely help you. Yeah. Happy birthday once again.
Cool, guys. All the best. And yeah, thank you so much, everyone. I hope it was useful and looking forward to stay in touch with all of you. All the best. We'll click one selfie. నేను ఇక్కడికి వచ్చి దిగుతాను మీ అందరితోనూ. Good to see నాకు మా కాలేజ్ ఆడిటోరియం గుర్తొస్తుంది అందరినీ చూస్తుంది. I'll click one selfie with you all before leaving. Yeah. పర్లేదు సార్. Hi. My name is Abhinav, sir. Okay. మనం కాలేజ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉంటుంది సార్. బైక్ మీద వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే వాళ్ళు ఆన్ ద స్పాట్ చనిపోతుంది. సార్ మ్యాక్సిమం వేసుకున్న డైలీ మనకు 100 200 యాక్సిడెంట్స్ అవుతుంది. దాంట్లో ట్రాఫిక్ ఏది 50 to 60% మిగతా 30 to 40% చనిపోతుంది. జరగకుండా ఉండడానికి మన కార్స్ బైక్స్ కూడా ఏమైనా ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి ఇలా ఉంటుంది. That's a good idea. Actually, bikes ki airbags kanna proper suit ఉంటుంది కదా, ఆ బాడీ సూట్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ సూట్స్ అని ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ సీ ఆల్ ద బైక్ రేసింగ్స్ అన్ని చూసి మోటో జీపీ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ అలాంటి ఎకనామికల్ సొల్యూషన్ ఏమైనా తీసుకొస్తే దట్ వుడ్ బి ఎ గుడ్ స్టార్ట్అప్ ఐడియా. దట్స్ వెరీ గుడ్ స్టార్ట్అప్ ఐడియా. మోటో జీపీ హ్యాస్ దోట్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ సూట్స్. ఒక్కొక్క సూట్ ₹1,00,000 ఉంటుంది. సో పీపుల్ అందరూ అలాంటివి కొనుక్కోలేరు. ఏదో టైం బ్యాక్ ఉండి ఏదో ఒక వెహికల్ వచ్చి గుర్తుంది పేదలు సరైన మనీ లేక ట్రీట్మెంట్ అంతగా చనిపోతుంది వాళ్ళ కోసం. And that's a nice startup idea. You can definitely work on it. The moment we bring, make it economical, it can work. అప్పుడు నుండి కార్లో వెళ్ళేటోళ్ళు అందరూ దర్జాగా ఏసీ వేసుకుని ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉంటే కంఫర్టబుల్ గా వెళ్తారు. పేదలు వాన పడుతుంటే అది లో బడ్జెట్ వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళకి యాక్సిడెంట్ ఎందుకు వాళ్ళు ఎయిర్ బ్యాగ్స్ వాళ్ళు బతుకుతారు. వాళ్ళు మనం ఎంత టైం చేయించుకొని బతుకుతారు. పేదల పరిస్థితి యాక్సిడెంట్ అయితే వాళ్ళకి సరైన అమౌంట్ ఉండదు, సరైన మెడికల్ సేవ్ ఉండదు. వాళ్ళు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నారు. వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా ఎడ్యుకేషన్ ఏమి ఉండదు. వాళ్ళ కోసం బైక్ కూడా ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఏది ఉంటుంది. That's a very very good idea. And like I was mentioning, you talked about problem mode. ఇప్పుడు మాట్లాడిన ఒక్క నిమిషంలో ప్రాబ్లం గురించి 40 సెకండ్లు మాట్లాడు, సొల్యూషన్ 20 సెకండ్లు మాట్లాడు. దట్స్ ద రైట్ ఫౌండర్ మైండ్ సెట్. యూ ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ ఎ ప్రాబ్లమ్, గో డీప్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్, సొల్యూషన్ తర్వాత వస్తుంది. సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ డైరెక్షన్. ఆల్ ది బెస్ట్. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీ యూ బిల్డ్ సంథింగ్ ఇలా బైక్స్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఏమన్నా. ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you very much, sir. So a small please. So we are very happy to have Mr. Gajula here. Out of a token of our inspiration, we would like to felicitate Mr. Sravanth Gajula. We invite Mr. Sravanth Gajula to be here and honored our felicitation. We invite Dr. Kumar sir to felicitate Mr. Sravanth Gajula and all the rest of the faculty to accompany our HODs. Right. Now it's my turn to conclude this session. Please be seated, sir. Hope all the students have been enlightened with this session. Are you all? Yes. But it's very tough task for me to get digested with the continuous hackathons of Mr. Sravanth Gajula. Continuous hackathons, sir. Welcome. It's really unfortunate that most of the youth, still most of them are here too, that they are confined just with the satisfiable MSET ranks and a small employment in any company that is being provided by the college. Hope all those will be erased and you will be more motivated getting the inspiration from our guest of this session. Are you all? Yes. Hope you all have got inspired seeing our guest now.
And it's not a small, it's very difficult to see such kind of persons, not just got satisfied with a gold medal in ECE in his undergraduate course. Besides that, he has chosen very good university, that is the University of Kentucky, for his post-graduation. Means we should not get satisfied with the small things. So we should take that point. Besides that, how many of you have heard about ISB and the admission process into ISB? It's not that easy. You know, there will be so many rounds besides the toughest examinations for screening to give the admission. So our guest has got admitted into that and has done his program and still not satisfied with that and has done his executive program in AI from MIT Sloan School of Management. So every institute is a very big institute and very fastly, as fast as possible, he has completed his courses. Right. It's not a flattery, sir, but all the titles of your companies are just tongue twisters for us. Right. We really got inspired with your thoughts as end in the mind. From your Newton's invention as why to be your zeal. Always why. Question yourselves with why. We understood how fast you are getting saturated in each field, and this should be the inspiration to our students, sir. Up till now, we were just aware of the success lessons and motivation from a few entrepreneurs like Tata's, Narayana Murthy, and Subrata Bagchi. These people have just defined many definitions for the success, and still we have learned and understood few more new lessons to the success. With a thought-provoking session from here on, we, in the sense all our students, assure you that we'll surely fall in love with the problem to find the solution. We adopt with the quote, we need to own the purpose, and only tough gets going is the most inspiring quote, and it's going to be our motto from now on, sir. Thank you very much from uh, all the Vigyan Institute of Technology and Science. On behalf of our institution, all of us, thank you very much, sir, for ignoring your work to some extent and being with us for this session. Thank you. Thank you guys and all the best everyone. Yeah. Right. Thank you. All the best, everyone. Yeah. Please sit up. Right. Hello. ఇవి అనౌన్స్మెంట్ ఉంది ఇంకా Students shouldn't be seated. There's an announcement related to tomorrow morning's seating for you all. Be alert, branch wise, I'll list out the room numbers. As soon as you get down the bus tomorrow morning, by 8:45, you need to be in the following premises. You know, branch wise, I'll read out the room numbers. This 5th floor seminar hall for CSE AAML and AAML. Not CSE, CSE AAML and AAML in this 5th floor seminar hall. 2nd floor seminar hall for DS students. DS, 2nd floor seminar hall. Pure CSE room numbers 501, 2, 4, 6. 501, 502, 504, 506. And next, all IT students, room number 507. Next, ECE students, room number 509 and 510. EIE students, room number 511. EEE students, room number 512. Mechanical, room number 513, 513. Civil, 514, 514. AI and DS, room number 515.
Did you all got it or shall I repeat? Got it. Okay, I'll repeat. Right, CSE AML and Pure AML, 5th floor seminar hall, here itself, tomorrow morning 8:45. DS students, 2nd floor seminar hall. CSE students, Pure CSE, 501, 502, 504, 506. IT students, 507. ECE students, 509, 510. EIE students, 511. Triple E students, 512. Mechanical students, 513. Civil students, 514. AI and TS students, 515, 515. Right. Kumar Babu sir. ఇక్కడ తీస్తారుగా ఏది ఇక్కడ లేదు ఒక కథ చెప్పండి 10 నిమిషాలు. ఇక్కడ కేబుల్ ఇది కింద పంపించేద్దాం వాష్రూమ్స్కి వెళ్ళి చెప్పిన ఇదిగో రూమ్ ఎవరెక్కడికి వెళ్ళాలి